Yema yetiefo akwaba na yenhye kasebo no ase utumri kasa no a ma honya hapasa posifo sakre na batwi break sa hwehwede a watwi break wo kwaye ase ewo ye Facebook no eso eye DLFM 106.9 enkrapumpuni mantamu agi aboso wo ko ban kasebo ana olman ufi se de make am ebo abodin ain't yay meraze yay wo oh Debbie ana wo mai what say ma modin to so adwa bodin na yanko Roman father mo ain't yento so na yanko yanim yay Kwadwo ase kuti bi yaba ha o emom olman susu obondi o me manemo wa mana modern say yapon daddy Lumba ni me da se enti wabondi dia ma mento aso na menkomanim ye saka se bona se dia ne ye bodi awuramu enwo ensensem a epie Ghana ha no mo se 2019 enipa bia ka bom se wo munya mampani akufo adamamuo no a wo mbeka hunum se ezuo ene anwa a edi afra na wobra empanifo eduadue mo no ana wo mo ekirem se kane pani ana wodi ntintiman e wo Ghana Police Service adwuma no mu Assistant Commissioner of Police ACP Benjamin Agozo ebeto dwa se wone nkrofo bi wo maka bom se wono mo ebetu mampani akufo ado amamuo no agu 2019 emfinsia mako enumnie na wo mo ayeche wo mo no wo pani ACP Benjamin Agozo na woka ho ana afenso no wo pani ande ede Dr. McPam na wono so eka ho afoforo pie no a na enamso mpoma ebeto dwa se afi ebeto dwa se eye Dr. McPam wato ya nom ewo ense aduo na se bi empanisi akotweako ene akotweaba ne nua ene foforo abetomu na akwansosem denti ana se wote ntasuo atunsuo mu a na aboa obonto wodimirika no afa ne se kebo ene kafua na ene ana ensamtrofo si nkonya na dwumadi a yato di se the Citizen Show a me wofa ase kwabena bobie ansa edi muntintima no wote akonya mu se host ewo Accra FM so no ana ACP Benjamin Agozo obepie mu ewo dwumadi no eso wo bra na watwero book bi a enema hodo bi a wo fa mu wo bra BNI fo ede ne fa torture mu wo beka ne nyina ede kire nsamtrofo ende na ACP Benjamin Agozo ekirem se wo mai Ghana ha no mo ayetie se na Yesu Kristo kan ye no se na me eduamono mpo ana ye msei na dua wuye wo tirem so wono wo ye ACP o ka kire bi na nka otimi di IGP na nso no se de BNI fo otimi twa atroto no so empo wono ankasa ne mfafo Ghana Police Service no wo mu twa atroto kan de to no so asabre no na wo ye no ho hwia enye yie wo de atodwa akirem se de ekọ so ni nyina no ebra mpanefo tena se atina mo ewo court no ana beto dwa se ACP Benjamin Agozo wo ye discharged and acquitted na chese kwadu a ye de bo no mpanefo kire se emu ye hatu sankwada socks enu ntie se papa won fa no ho enkonkodi na no ana mfinhia num nie watena se atwerotwero book wa na nsamo a watwero de agumu de anya asam ketewa ebi mu odu papa esa sojafo mpaboa ACP Benjamin Agozo ekirem se emra ye chi no 2019 yede no ewon twetwede yemfa no nko yemfa no mra yemfa no nko yemfa no mra nyina no na aposifo ne bi etwa ntroto no so na BNI fo etwa ntroto no so wasi adurumre bi mpo se esese ne lawyer eba ne nchen a BNI fo se da bida wo ma yeyire se banfo bese yema kwan ema wo bia mpo ema wo nchen wo tirem se ebra wo kodi ye ewo BNI fo akache nyina no enya de se aposifo yi etimi ma kwan BNI fo etimi ma kwan ema na yire ne lawyer mpo etimi ba ne ho wo tirem se wo motimi de ne kwasha interrogation room na ye tototo na no ewa bra esesa nka ye ma ne kwan na nka emranim ni beginam ema no no ye timi de ne koginam ewa court nso na ne lawyer mpo enya we na wo tirem se sansam akoso no broni beka ne se eye inhumane etieti Ghana mra na mpokura no ene kwasa nka ye didi nipa na nso esansa aban we pese bibia mu no wo mo ade se bi wo hianim ani twifom ti na tambia no wo masam ye denti no enema hodo bi a wo mo hyada kwahye BNI fo achi ade wono Benjamin Agozo fam no na tere se anya asam ketwa na ene wabra wo kansam no na aye osuni agyajo papa akirem ese edrumre bi na nim na bodwe se efu se na Nebukadnezar wo kaso wo pe shaving stick kura no a BNI fo etimdi na wotwe ansa na wo de shaving stick na ba wo tirem se esukom de no a na ye hwe na nim wo som de ne kwahye guard room na guard room ho no anya asam ketwa wo de om de ne fa so pa de na wono no ho se enti me ACP mpu ne yem sei na ene constable ene Ghana ni a wadi apesia meye ye che wodi a sai ne be ye wo kire sai wo man mu ayete no se wo ya wadwe se wo cassette ene ma bia enya na se wakoye wo man ne tamfo
na ensem bia wakan ni nyina na mbia de hono mu a emrem no woti amra enu nti na baaye no court ka se woni fo na enso no esan se woni fo ni nyina che kura no ekwan a BNI fo de ne fa so de ebeka se wonye nipa wobra wone mia menua pani kwabena bobie ansa commander Boham esi nkonya e the Citizen Show eso Accra femene anwumre no mama yenti kakra me try BNI custody for 5 days. Now treatment and no more they will not let you see your visitor, have your visitors. They restrict you of a lot of things. You don't know, you have a sense of time. Shaving stick this all besides shaving sticker. It may take 1 week run on family. So all kinds of things. So and treatment via no mumma. So as a result of that, we catch them a lawyer and or catch a magistrate, no, and almost say, okay, if that's the case, they should remand me in police custody, in IGP custody. IGP custody means custody. Let me explain this way. Once me na me the last person I achieve me. Okay. Intina Kendall Bakwa no woman, Kendall Gamelino. Who say I'm fananko BNI custody and I say in Sawem or no remandino in a military custody. So based on that, we also made our appeal. Say if that kennel was remanded there, then we didn't have any procedure like that. Police did not have procedure like that. After my case, and Sana police for Adrian who said now we need to have a procedure like the military one, where senior officers who are being investigated in respect of some, or even policemen in general, could be until they have been convicted. Yeah, they may call ministries because now it's our custody, and you're ready. I was not tortured, but let me explain something. There are different forms of torture. You can have psychological torture, emotional torture, and all kinds of tortures. There was something that I witnessed in BNI during my interrogation, and I've drawn attention to it in my book. I considered it a torture. Do you know that when they put you under this air condition, and the air condition is directly on you, and you face it, and it's high, it can make your lips dry, and it can make you begin to shiver. Yeah. So when you are under interrogation and this thing is open on you, how will you feel? So at a point in time during my interrogation, almost so say high. That is you so. Yes, I'm saying that almost all the time I'll shout. By the time you enter the interrogation room, every chair is pre-arranged. I considered that a torture because when I was answering questions, then all of a sudden I realized that I was shivering, and I realized that my lips were dry, and I was feeling so uncomfortable. So I drew their attention, and although they were not comfortable with it, I pushed the chair away from that place. And anyway, no, ACP Benjamin Agozo retired. I will not yet no say one more eku no account no watch say BNI 4% and no phone for munti. One more shada at the air condition it called 2 bases 16. Any what say Paula I was chef regime. And I was chilling na no air pussy cha a torture bia BNI 4 at the fair moon. Na wabra yache woman emo back one so a Dr. Yao McPam. One also yachi ni bi. Na saying an a beto jasa papano. Wademu atwa yanom ewo ensiado. Na eno ana yewra Benjamin Agozo hrem se. Wapani ani din ede Dr. McPam no. Enye ku bia na wo yewu. NPP for no hunu se. Dr. McPam no wote political party. Eno ntine wo mo ntia se de ntia. Ase wote political party ntene ye. Yen sheda ne yam planting kwofo bi ewo no ankasa Dr. McPam no. Ne WhatsApp platform so na san krofo no enhyase yankeka ku hu nkomo se na be ya beka se Dr. Yao McPam no wono na amakwan se ku no yenye eno nti wotirem se na secret no wo ye pia bonten ene se Dr. McPam no na enye ku bia na wo ye na emom political party no opese wotie eno ho ahi ana BNI fo eche no adwoso no ne papa yi wonam so a wato yanom e wonse ado no. Read carefully my book, you come to appreciate the fact that McPam set out to form a political party. And therefore, Sadiana oye medical outreach program, now it was part of his agenda to use said or form a party obenyadom. But somehow, somewhere, the BNI infiltrated it, including their WhatsApp. At that time, Yana Minisu. But because I have the disclosures, I went back to read even before the time I joined the platform, and therefore I know exactly this is what happened. And at a point in time, they infiltrated it, planted somebody who now began to talk about who now began to talk about other things, and even that Metima Kachiro on authoritatively on this platform said the issue of coup d'etat was never discussed and agreed upon by the members of the platform. Never discussed and agreed upon. Prosecution sought to make a case. They discussed and agreed
nothing like that happened. At a point in time, nipa na no this asem no buy from free platform. You say in some all canon or monpe. So you see the reason for writing this book. When people read this book, what is the title for that chapter 17 and 27? Chapter 27. An orchestrated coup plot. Yes. The story in quote behind the story. Yes. The story behind the story. So which means Omuyini was an informant. The Nipana. Then they managed to put other people in. Then those people were planting things. Look, I won't go into some details, but let me just give you another 10 day in that chapter 27. Yes, I'm ready. So we'll say among for a coup. And Yamfan say fear this house. Among for Abaha or Mu Yaku, Bobi in Crawford, a Yaku or a planning coup. Somewhere coup. So there was attempted coup plot. Na sa obana sa obeseti bi office ni ba bia na o kwa ba bia ya plot coup wabenya exhibit ha no ubeja hasa David you cordon the place. Yeah. You plant armed guards here said the beya obiamba na ebusuane kura mo no ana ACP Benjamin Agozo retired wade atudwa na wachirim se emfinhia num ana aban wei ani BNI fo atwe na bo so kopem se court ka se kwadu ade abono no wonimu efo nti wonko ni nyina no eya so twen kese ene atro ana oman wedi gu no so nti wo hwese wode Ghana bekwa kwagina court na afenso no wode Ghana police service nso akwa kwagina e wo court efri se wo hene kokora na abu ni yi achia na emom enye wo hemba bu no emu nsem ne ye. I deserve more than that. I have a strategy. That is why I have not appealed. I've written to the police council to give him my rank until they do that. If they don't do that, I'll do that in the next police council. I don't know who will be there. I'll do that. And if they don't do, then I'll go to court. That will be next year. The fact is that if you want to always consider some of these things, you will never do the right things. Some people must go through certain things to establish the principle that look, it is worth fighting for. And I am in to ensure that you don't just do anything you like and think people should fold their arms or start clapping for you. For me, I'll take the state home, I'll get my rank before I take my retirement benefits. I don't care whether inflation is wearing it down or anything. The fact remains that I will go out in the police service as a DCOP or a commissioner of police. That's what I deserve. Enti ebusuani ayeti ye assistant commissioner of police retired Benjamin Agozo 2019 womo ayeche womo se womo di amokusam tapoli ene se kanmoa e ba beye mepacho ada coup d'etat no waka ho bi ana wo chirim se nya no kure na ene ya court wa kire se woni ho fo no ensem bia wo man ka gu no so ne asotwe bia wo man de ne fam no wodo wo man begina court wa ewurade emu beye den se ahemfie titipio to mu ahoma emu nsam ana wate no ya to aka sebo no so a na ye body agura mu e wa ban lawyer penny ono kura nso ne yosofo a ohwe oman Ghana ya tenten ne so ne den e de Godfred ya bo adame wa ka se kirem se onim de enti ene na se bedwam achiame hene right honorable Kingsford Smana Aban Papen e betena se na ono ankasa fa mra e de ahye ne nsam na akwafa lawyer ni a ne den e de Thaddeus se ne onkwa no ye ni enkwata nachi e wansema hodo a enne nam efa ma se bedwafo ho enne ekokopie mu Supreme Court na eye Godfred bo adame ka se do kirem se e ha adwumpa papa ifiri se omanga na yetemu no ma se bedwafo no enya ageze ne ma se bedwuma chama hene enya ne dia e omanga na eye public institution ti no ade biara agese omo baye ne se ekofa ageze ne eye public procurement authority for na so eye ansa na de kro no etimi adidwuma nti onum die nti ene openi ono no ya ma se bedwa ageze ne ma se bedwuma chama hene right honorable Kingsford esuma na babeno no wankasa famra ade ahye ne nsem no akwafa eye title sorry se ono enkonkwaye ageze ne lawyer ni otim se sana mo na watu no etietia omanga na yemra no na afimpu etwe yemra no eto adetia nwempam wakasa ade atudwa se sana mo na ma se bedwuma chama hene tu no enya de ye ne sente mo no ho modern se sasa bi isu no obetwe ne ho ade afiri ho kram na Ghana fo be ka endrata na yewuku ada se ma se bedwum nyasim kuma ensema wodo efefa na esese ma se bedwa chama hene ebe ka se yentimi ntra ma Ghana mu e ma se nipa bia mo ye ma se bedwafo entena se enka se ne amanyoku bi ne ba mo didi nachi mompeja yen edifiri abato mpesu aso be pie mu e ma se bedwam nanso ye kwa primaries no mato aba ne tie yenti ye kwa kotu frankwa awa nkrankra di mu ena ni se amajoku ejize ma se bedwafo ne tena mu se tapi yentimi ntra se e wo manga na mra ye adwuma se ye to aba de ma ho amanyoku bi di mu na ba ma se bedwam a
woni hu kwan se wan kasa betimi aja ohomere so akwa beto mpesuwa so se ne amanyoko ni na fa bi na mom be kwa kotu franka e waze na kwanten kro omu kirem se mra no akutie nti mase bedwuma chama ne bomoden edi kresa nkofo mo ni makoma na mo mase bedwafo ne se wonu mu konwa no ababe ye vacant ne no na afa yo mark no no oye afutu mase bedwani pagya asem edi kopie mo Supreme Court na za nsem we mu no na aban lawyer pani a onu kra na osoafo a ohwe oman Ghana ya tentre ne so gofere yebo adame ekeze kirem se onum de nti a opani pa ono no ya mase bedwuma chama hene right honorable Kingsford Suma na Babin ebetumi afa mra ede ahye ne nsem ekokofa yola ni anasa lawyer ni mejiramu emfa ma no wa mra mase bedwa no eya oman Ghana atena ya kese a eya oman nyina de a wo kirem se sa na mo na watu no egu emra nani masepam wasa ka se kirem se ewo se oman Ghana na yetimu no mase bedwa no eya Kingsford aban Babin no wo ye mase bedwuma chama he de nanso wonni tumi se wan kasa ba famra ede ahye winsem ekokopa lawyer ni ewo mra no dwumadi a wudie ni wudi ma oman ni nyina nti enka se kokofa eye public procurement authority for nsem na o made atena se ama o kwan se ne bo wani anafa lawyer ni nkokire mu fa ma se bedwafo no wan akwan ya fa so wanya ne sa ne de etiatia mra kram wakasa kire mu se sa na moto ni nya de betuma so ne senti ebe ya ma se bedwuma cha mahene de asi mebi nsi be firi se de waye no enso ne yekura emre ndo ada atemo no todwa e waje se ne Supreme Court no na atene general kire mu se de akoso ne nya de pa ne mom nanka yade ma se bedwuma cha mahene e de mra koto ho se sana mawa afanyoma ken ede sa mra ne kopie mo Supreme Court se ne omo ne atemu wani no ono so wonte ase enti mra ebe ya Supreme Court no omo no hombodin se nko betumi atwe no ho de afiri ase mefiri se masebadwafo no se hye no eye soronko na Supreme Court se hye soronko nanso andrata atemu beto odwa ne kirem se Supreme Court na se gina ye se de o maka na no na o maka twetwere time enya de o betumi atwa mo de afiri mefiri se mra no sa pepe ne tie na mra ndrada asem ko we ye pe na attorney general eje mezen centrofo yi we will be coming to me 7 fantom se be betumi abodo my Ghana nyina da ate yensem ase. I think it was a matter that was properly brought up. Yes, because as I indicated to the court, the procurement of all goods, works and services of any person with public funds must be with the approval of the procurement authority. So it's a matter that is very important and indeed, yes, we raise it. In the constitutional case, there's nothing like a person have an interest. Why? What interest that the Speaker of Parliament have in the interpretation of the Constitution? So there's no interest, no personal interest of the Speaker of Parliament. And that's the point I sought to make. That indeed, when it comes to constitutional access, the most important interest is the true and proper interpretation of the relevant provision of the Constitution, and that is it. So it's not as if a person has a personal interest in it. And if that's the case, as I indicated in some cases that I cited, it is actually a proper interpretation of the Constitution by the Supreme Court that is most important. I mean, as I said, I've always tolerated the Speaker of Parliament and his representation, even though I know it's not lawful. And of course, it is not. You see, the point must be made. It is not an attempt to prevent the Speaker from having representation. If the Speaker wants to have a lawyer, then the Speaker must procure the lawyer lawfully. Eni a woti ye aya bran lawyer penny ono kura nso na oyo soafo a ohwe o man Ghana ya tentre ne so ne den ede Godfred yebo adame ne ne eni etie ye yentoa anwumre no sia kase bo no eso ewo DLFM 106.9 eso a na yebo ede awuramu ewo emrahye bedwafie na ba asomdwa se kobasa ebia ye de obi kwoto wo man no aso ye bia no na esese wo hwema kontabuo accountability konkane a wonom etoto to sani pana no eye public accounts committee na wopani a wote adwa mu ewo ho eye James Kluche Aveji wode atodwa kirem se brasom sese yebu obi din so onkoye chief executive officer Emma Public Procurement Authority no a esese yedi nipa no efa parliamentary vetting mu se na be ya emrahye bedwafo betimi atoto na no betimi aboa na se kobasa da achi bia nipa no wote ho na se wodi ne dwuma se bia chief executive bia ewo PPA ho no a ye betimi abusebusa ne nsem wabra niam bi ekwa achewachew wotirem esa ye kasai wo my Ghana han mo ayetie ubusa kwada ya wo ne nan nya ekura no a wo betimi aka kire wo plane se wobi enya political appointment as any pan wada ne kromfo anase de obonu beka nse perceived corruption no wotirem se ne nyina no ene sense sha hodo a esesa nko my Ghana di gwa kwa mu nanka obi wo hono mu a ye ebo ne din kwana kosom wo man no wanya appointment esesa nka emrahye bedwam totu na no vetting nanso we nyina mu no obi wo hono mu ane aye obi wo hon so ayebo ne din a yesema mpede na akante ne hwe ne ye musebusa ne nsam emu baako eye chief executive officer Emma Public Procurement Authority na no ana James Kluche Aveji echrim se ekoba ne saade asabio na akwasi kwanso no ogina nkwantia na eba ne san nas wo man
ye kwabre wo nso ye so mpafe na mun e kire se ekoba ne sa no a esese mra se badwafo atimi ye nhyehyeye bi na emra no ensa kire ye etime bebe eye amendment no na etimi aboa se na be ya ku yanim se wo man no ye betimi ehunu se ye de obi akoto asomasi anaso obenten eye company anase bia institution bi na accountability akuntabu atimi akoso na wase eye kasai ye wo workers ni bi wo hono mo a wo mo ye adwuma e wo public procurement authority ho wo market ya ne ba afia bi se asiedu nkatia singlet e ba na sa no e hadwen nanso na wo besi wo ye chief executive officer wanya hwe signature pen wo sign nanso akatua ne ba bafu e ba na sa no adabi e hadwen enu nti e braso se obi e kwakosom se chief executive officer Emma Public Procurement Authority no a yede no efa parliamentary vetting mu se na be ya corruption eto betimetwa James Kluche Aveji wakasa ni munsem ne. If I look at the salaries of the Public Procurement Authority personnel, it's nothing to run home about. They are not paid well. They are not paid well. They are human beings. Yet there is a request to give approval to award a contract for $100 million. The contractor who will do the work comes to give you an envelope. Hey, you corruption because you not paid well. 2, the appointment to that position as the chief executive or director general of Public Procurement Authority, we should look at it again. If I am appointed by the political head of the government and that political head, there's a request which through a source which doesn't satisfy the condition. And that political head who appointed me gave me a call and said, work on that. How should they be appointed? We should look at how they are appointed. In this country, almost everybody is appointed by the president. Yes, so those sensitive provisions, when we are appointed through a competitive bidding process, advertise, let people apply, and then you go to process. Parliament can do that. Vet the person, do that. At the end, we give it to one person. And there must be tenure office for that person. So you know that for the period I am working, nobody can sack me. Ebusuani ayeti ye eye parliament eye committee public accounts committee no na wona ye chairman din Eddie James Kluche Aveji ana wo chirim se ye ne sa se de work na wo man ebebo ayen pa emusem ana wote ye no ye to aka sebo no so ane ye body aguramu ewo NDC chine amanyuku na kache the frequentini ademani semanyuku no e mampenda da John Dramani Mahama wakasa adesombo ede abo Ghana mampeni echirimu se sesi ameke sei obehuru oman Ghana benwa ebetena soyi sesi ai democracy a kwesi boni aka a twi mu nso ye betena se bebe ma beka se kamuke bia memu no chim sesi ai ahwe ase wa mansan nyina nim wakasa chiremu se ade ba kumpo ye ne ya ne eya tete pa ne se atemu hu sensem oman Ghana mu mpo ne empenifo atena se ayenhwe ha sa mamanyosem aba beje dia boso pam omampende da John Dramani Mahama aka se chiremu se ene ya pa se ne oman Ghana kamuke bia memu a ebibimamu nyina daji atum na wiase amansan nyina nka oman Ghana ye kemam ka bia wiase nyina frankaja obi amposo ho dai se anka musu benya bi ene Ghana mampani na danko kufuado watumi atena se ni na bedi echi Dr. Mahmoud Bawumia etimi atete apansam ni nyina to bia to agukram odise wa de tuja awo ne na etoso miena na obontoa e watifide matemu ana wo kire mi se ba ne se ne ye judicial system no ene entimi nya independent bio ni nyina da ba ya manyasem aban atenase abobo ni pebidi ni okowurewure mu a asemba pe na mo asori agina na mo aka de ma ba etia ba nwa sei o kirem se ye ni sei a oman Ghana bia ye kwe ye ba yira kwanye firi sei ye ntimi ntenase e mo oman Ghana ya temu adwa nso de ba ya manyasem amanyasem de yetirim afrafra ya ni pam o pende da John Dramani Mahama ye kase na o kirem se ade ba ko etwa ne nsuru mu mpo se nansen ma se badwabo ne ye nim dom kuma ene nim dom kase akoye futu fry bibia ya basa ya manya o kirem se ne ma se badwani o gina mu e de ma adehye a wonom ewe futu Alexander Avenue Marken abomaden apeja ma se badwam achame hina kopie mu okotene omtwetwe se sabe orianam o kirem se nsema ekoso no e yaba pefri se wo hwe ma se badwuma achame hine right honorable Kingsford Abambabina atemu ode ba bonten nanka da ho kroje afri se wei ebiasi da Ghana fo ba ya makokoi ekoye bi ewam na obo modin atwe ma se badwani bi etodi to anwem e kire ne se na konwa na nsem fatas ba kwagina as an independent candidate nti ohwane to akonwa na so ba ne se ne ebiasi a ne ye de adimu a masura gina twintwansa monte ase o kire mu se ne atemu akonwa no aye bisibisi basa ne nyina se Ghana mampeni na dango guvado o de no so amanya aya manyosama o kire se de ekoso no ye pam Ghana mampeni akasa e kire se enema hodo betimi abodo man Ghana kamuke bia mamu no eje ne naso no
ya ho maden ne ma ne nya adwuma wo kyem se Ghana man panin esa kan se mi kire Ghana fo se o ma yetimin sabe yetisika so nanso akom e de papa ma Ghana man e bre pam na ba Facebook no so DLFM 106.9 video nda so ba ubetima nya bi ni wahwe aboni akwa homa de amayen na Ghana man panin da John Dramani Mahama o kasi no kyem se Ghana man panin wa data yen efi so be ka kyese yetisika so nanso akom de nenso na Ghana e de na muhui sika na ba mbotom digitalization na Ghana for o man panin for di egu edwa Ghana so o kyem se nanso ne Ghana card ye ni intendent na betra se ne adada ye ho saa wa kyerem se afi ya beto afinti o ma Ghana adeba ko betumi abo na o man yetimaje ye ho nyina ne se ye beto abande ama endi samanyuko na mbape o message mo man Ghana ye ho etimi atoyen. We need experience. He said yet is Sikaso come the and so I'm giving him one question. Sikano where is the money? Anywhere I go, the question people outside in the world ask me, Ghana, what happened to you? Kwame Nkrumah's Ghana, what happened to you? Everybody looked up to Ghana as the model of democracy. Today, we are a bad model of democracy. Our judiciary is not independent. All our state institutions have been destroyed. People looked up to Ghana as a country that is a model of economic management. Today, our economy is in shambles. You remember what they said? And I remember my younger brother, Baumia. What did he say? He said, teachers are, nurses are, farmers are, and students, contractors, doctors, and everybody. There are things we're doing on the drawing board for Yendi constituency. When MPP came, they have refused to continue. One is the Yendi water system. It's supposed to take water from the river here at Sabare, feed all the communities, including Nani, all the way to Yendi, and give all of them water. Any awoti ye ayafrakatuni adema endi semanyuko no. Obampenda da John Dramani Mahama nene ena awoti ye. Yentu anwumre no siaka sebono eso a ye free endi semanyuko no mu. Na yabo ede ewremu ewa fafranto Alan Kwadwo kire maten. Na wono nso ahye ne nto agbase ewa nkrapompuni mantamu a enne Enkran ayese MTN for champ. Kwadwo ayese chip baby aye yellow. And yellow sisi day for corner. Wait for you. Just said the whole greater Accra ayese MTN for SIM card. Ayese DLFM ye dem ha. Just baby aye yellow. Hey Alan Kwadwo kire maten. Ana afafranto edi akire se ya na se ya. Na Alan Kwadwo kire maten wobra wo jebre ene nsemtrofo kasa no. Ana wo kire mu se nia ekoso ewo Supreme Court ene emrase bedwa achi amehene Right Honorable Aban Kingsford so mana bagben entemno ehu ema Ghana democracy ni pa na wo kire mu se eba ne sen ana e separation of powers Supreme Court ye na dwuma ana parliament nso eye na dwuma na akoba se emra ye de adi obi pen na ye didi obi dia Alexander Kwame na afenyo Markins timi so de ko file ex party motion any ex party application was Supreme Court to say ye mo Speaker of Parliament entwentwene baby men nsem no aye ye Ghana hai yewra Alan Kwadwo Sammy echirim se wono de wo hu ne say ne yakoso no Supreme Court nso duru mre bia ase wo kwa chire dodo ase tumi no ase wo mo de si wo nsem too much na esese nka wo hu se yewra Alexander Kwame na afenya Markins wo de sansem na ba no esese nka Supreme Court ko na chikura sasa mo je wo tu free kick nanka wo bo Alexander Kwame na afenya Markins wo bo no to twene baabie na enso na nkoba ne saa amene speaker nso se won tiase e ba ne saa no a enya de papa emfa magana ye kabi mamenka bi ani asomdue no empo ekose wo meye kwakoto aban wo tirem sesania Supreme Court esi 100 case no entwa yie sada nso na parliament nso 100 case ni yie enu ntine ne akoye pinso e wo Ghana hai wo de atodo a tirem se wo kenkan eya article 130/1 no a Ghana constitution no wo hwa anamo no Supreme Court 2 ye no a wo mu ye nipa enfom so kakra wo ho enu nti obesere pasen sem bi wo ho no mu a emfa ho ene aban a wote adwam a ho nsem beba no obesere Supreme Court se wo mo hwa nkrata mu ye na wo mo emu atan ni ye sada nso no wo kan ade a kire yewra Speaker of Parliament se wo kenkan article 133/1 no a wo hye ema Ghana ni ba bia se Supreme Court kasa mrenti wo de ba yadwuma yewra Alan Kwadwo Sammy echirim se nia ekoso wo Parliament any Supreme Court no se empanifo ahwensi hu nkonya anka
die die akire no ehu ese Achimota Forest. The first decision of the Supreme Court to grant an injunction which operates as a stay of execution of this judicial order. No issue arising in respect of interest. So it means that a fellow Martin's application to the Supreme Court to injunct Parliament and to stay execution of the ruling of the Speaker in itself is not proper. It's not proper because if there's no need for interpretation of a particular provision, then you cannot call upon the Supreme Court by force to make an interpretation. So we should throw it out and request the Supreme Court to throw out a federal market's application on the basis that Enquires is vexatious. Enti eni ayeti ye chief Alan Kwadwo Kyerematen wono ana wotu franka asa kontenkro apere tu mesa mampani ewo afafranto kuonum na wo kyerɛ sɛ na ɛsɛ nka Supreme Court ebo afenyo markets to twene ba bi kura every sensem wo de ba ye no asan hwɛ ni mu kakra wom ana Supreme Court nso anto no bo ase ana wono nso de atemu aba enti emu nsɛm ana wote ye no ye to aka sɛ bo no so ane ye bo edi aguramu ewo MPP osino kokoko amanyokronum na frankatini edema MPP amanyokron Dr. Mahmudu Bawumia wakasa echiremu sɛ Oma Ghana a positive wadom no omo modin nyira omo naso se be mememu a na mu adwumaden pa ma mu nsuro hwe frisa fi we abato afinsi mo modin se dwumadi a hyabon sa se mo ye oman Ghana mo gye ban to ban mo man asomdwe atumi edimu no mo modin sa afinsi mba ye ne sa na timi aboa na afia beto ya beto no bibia beto din ne hunumu ne pepeye atimi akonkan pa Dr. Mahmoud Bawumia de nsema de tudwa endrada ukwadai na ya hime boso ne da etoso adiasa obla na je ne ceremony eye commission dwumadi esenkwa etodwa ewa se ne National Police Training School ana waka operator temu na dwumadi na mudie na nyina ne se posifo de mako hanan ne adiasa 430 azesi amekesei wonom apagya omudibremu de makogina mu se omkwa akoye ASP a chesenya se mukuma kura wonom atede na omunkwam ba be yhampan na Dr. Mahmoud Bawumia wakase odwumadi na se no ana o kirem se de dikan Ghana Police Service oboma baso pa every say ne mu dedication no eso papa mode monkwa esi wonom e de ma oman Ghana ne oposi ni bitumi Ghana yire ho ekwohye nwura mu saa ogina lolo kwa ho ka ba na wagina no hwehwe mu saa se ba ye okromfo bi nkwohyem enkonko ditimamufu awunti ogirem se mbande mu amoboi eso ani ye ne se de Ghana Police Service fo ye Ghana fo ye kwa naso a ye be hira mo pan wasaka sa e de futuo kese e de ma Ghana Police Service fo ne se adwumadi amobɔ ne yetamachi na mom afuwe ya bato afinti mudwumadi amudie ne momade se mbehye mu kena afi we de ndie moma munya den kranse na afi bi every say afi abato we no emu betumi ayere pa de se sabe pampim wakasa akire mu se ma mutiri mu nya omode every say abato nya we ndie dikan Ghana Police Service afi bi abato be bia mo ankasa na mbo moden edi mani kotu ahwisie edi achi ehwe maisane omaga nam somdwe no etimi edadin ne senti we maye bi pan ma we nya ade be mu be ye den de na mu okire mu se ema we ma mutiri mu nya mode se de Yesu Kristo ekasa na suafo ne se ema ma ne nje se sabe hombone nyina bra mo ho se ma mo se mo ne nje se ya twere mu den e won kwa homam o twere mu se abato no kwa we ne sasem gone me ya nsi a Ghana Police Service mo batenne mo bawe crackers e business mo di oman Ghana e mena so pam wakasa akyere mu se Ghana ban wabomoden abon homoden se ne ma bia de behia Ghana Police Service no odebema mo akade bia mo pene mo nsa baka free se Oma Ghana asomdwe no Ghana mampani na danga kufuado na bedi akire Dr. Mahmoud Bawumia nani esomdwumadi enti oba ne homade pam akade bia mo pe no mo nsa timi aka ni sendi wakaza akire mu se Ghana Police Service afia bato de hye mo nsa mamade ma homba mo nsem no entodi ne bibia koye de afi mani ebeje pa. Government has provided 630 new housing units in Accra, 720 new vehicles, 5,150 motorbikes, and 4 ultra-modern bricks police stations, one of which I commissioned in Okogyeabour earlier this year. Also provided 2 new regional police headquarters office complexes completed in Wa and Kaswa. In addition to these projects, government has supported the police to create 8 additional police regions, bringing the total police regions to 25. The setting up of the Police Emergency Medical Intervention Fund with seed money of $1 million aimed at providing emergency medical attention anywhere in the world for any police officer in such need has also
also been established. Since 1992, we have succeeded in organizing election after election, and this year's election will be no different. We as a nation have become good at it. With the police at the center of our election security task force, we are assured of a successful 2024 general election. Eni awuti ye aya frankatini edema MPP osinu kokokwa manyuku no Dr. Mahmudu Bawumia nene ena awuti ye yento anwumre no si akase ebo no eso yebo ade awuramu ewo bambo ensensemu a emrahye bedwani a wote abanwa so ema wo manfo ne adehia wonom ewo wa west honorable Peter Lanchene Tobu ana wakasa na wachirem se etuo ewo Ghana fo dem pa na ebre so ahwe Ghana fo betwe pie na de enti a ama etuo ebu so sakoma da ne ntosi ewo Ghana fo dem ene se as a state security no woman no anya na adwene se wo bebo tememfo no ho ban ye no nti no ama tememfo na nkasa wo mahunu se da bi se bi o se nkwase agro eba na dwogro mu a obi afo atwade ese ne botom yewura Peter Lanchene Tobu wo ye obi a na wo ye police ni ana wogya ye kodi MP nti no eba bambo nsensemu a wa bene mu paase kokote ene e champon mu wo kirem ese sese aketu na bro nanso no ohun se Ghana mpanifo eye bibia de afa etu ahodo a ewo Ghana fo nsam no eho na ba na sa no a na akwaya manyosam sese wo se bambo gina tukuo no security agencies ni nyina no adane amanyosam ana me MPP soja me NDC soja me MPP police me NDC police ani enam krom ha no mo saa enu nti sasem si a ye behwe ama Ghana mra atimi edi sankrofo no de obehwe ama mra na ayadwuma no wono wo MPP ni kura cha MPP ni ana wo NDC ni kura mpo cha NDC ni eye security ni no wo se ba na sa na hadwen ye papa na de enti ayewura Peter Lanchene Tobu wo ka sa nyina na ene sekisa Ghana fo beka yi a na wotwe atwa wo ne beto odwa se emrahye badwani a wote abanwa so edema NPP amanyuko no ewo Agona West Cynthia Mamle Morrison wone eye ne contender a wono so ne din ede Chris Arthur wo mo de akwahwe ni ewo Agona Nyakuro mu obra na wono mo eye campaign anadwo no nkono amebeto dakura se yese elipa bi akobloke kwan ametuo atimi ato aye kasai NPP eye Nasara coordinator ewo wa eye Agona West hono ne din ede eye Trese Bashiru ye kasai etuo atimi akano a Trese enya asem ketwa na no anamanebo no ekiremu ese etuo na to ye no Haruna Rashid na wo ye Nasara coordinator no eye Mamle Morrison nkrofo na tutuo no Mamle Morrison so Trese oboa enye ye nkrofo no na wo mo anesu momo fidie na yi wo mo sansem mo anyina nti ana yewura Peter Lanchene Tobu ekirem se wo man betena se ama sansem mo etimi afro pamo a ene na ye democracy no enhyeda enye fesa enu nti wo kan ade akire mpanefo se ye ko ye nim no se bi empanesi ye pam aboa petaku ansa na ye to aberekirefo ne ye ko so ne mpanefo empa hu ne agobre na ye nsia no kwan firi se ye de bibia ne bambon sensem be ye MPP ne NDC dia Ghana ye daache no tan papa enya sam ketwa na wo kirem se ebia sipen emra na ntimi ani obia enu nti na eguso a SSC no na wo kirem se wo be a wo my Ghana ye bobo ye ho a ye beto aba 2020 no emo no ana emrahye badwani a wote abanwa so de ma awutu senya east ye ma me Mavis ha wakomsen a wo ye oswafo a wo hwe ensuomunam eso wo kwatwe tuo kire wiem ese commando a wo kola show fight ya wo kaso ne potemo ye ntimi anche obi a na nsan so NDC parliamentary candidate a wono so ne din e wo wutu senya east wo kaso a eye Felix na koyo okuno wono so niti a wa license ye beto dwase watwe pie ama police fo age wo tirem se sansem wo nyina na ekoso no timemfo no so hu ne sa no a wo mbetwetuo efri se wo man na ntimi ama wo mo ho ban a wo mo ankasa e de wo mo bambo be hye wo mo nsem eno so ana ebe ma Ghana aye hu ase achemota forest eno nti ewura wo pani a wo ye retired police officer na wo sa ye mrahye bedwani e wo wa west no ne din edi Peter Lanchene Tobu e kire se wo ma Ghana bambofo ne nsori na wo monyi MPP ne NDC ne nto nchen na ye hwe Ghana kan se na be ya bambon sensem ebetimi agina ne naso pampe se ahemfie nika emunsem ana wote ye ye to akase bo no so ane ye bo e de awuramu our programs officer at the Ghana National Commission on Small Arms and Light Weapons. Nedin at the car, so
wakasa de adesre e de atoga fo nyina nim se afiwe ya beto afe enti Yankopon ya adoma openima bosome ne de tosun so bomoden na kokoto abasum dwem na mompa se wo kɔ eye police station dia mamfa eto emfa nkita nsem kran openi de se wa de tudwa emazem twerefo ene ne bompo no mpom bisa ne nsem fo manga na asomdwe ene kabam ka biambe mu ho ene wo kyerem se bibi mam ha ye wei wo poma ba kopa wiase nyina kanfo no ebo ne chidom ebo na baso pa fa kabam ka biambe mu ho dia na ye manga na openi aka se kyerem se ewo mu se manga na ye to aba mentemo ase ba ko mieni bi sore de nanso ni nyina achi no na manga na di kwani mabato no etimi ayasomdwe mapanti afiwe watufu se Ghana de hye ba yakwa kwato abape na yakwa kwapa PC bi de hye de botom ɔhɔno ma na obi kan se bi ne wonte ase na watwe na wayi na so ba ko no de afiri hɔ na watu obi si mienu no de afiri hɔ kyerem se tapi wentimi ma ɔman Ghana kamenka be mamu na ye wɔ no yentimi enkraso opene ne de ne ɛyɛ kalso wa kase kyerem se sa na moto no entimi ma ɔman Ghana kamenka be mamu na ye wɔ no yentimi enkraso kram wasa kase kyerem se afi we abato afintiri Ghana fo abai mo kwa kwato asabe yantu ne yansam na ne nyina ne se bo made na kokromoti no enkasa maw o tirim sa bato enya esekatwen enya tuotwen na afenso enya asumbo da bi o kokromoti na nkasa na enkasa firi se wei kokromoti no na ekire de apese woje o tirim se nam sa bato kokromoti nti o tonza wo made se wo bato amasabe obi obetimi abo na maga na cheche ne kanko no atimi akwa ne mu pam senior man asaka se tirim se afi we ne de mo bo mpa ye sa bato ya batui mo biara mveto enkwahya ne ho enko police station enko nkodi awu se be betimi abo na man Ghana ye ka won ka bia mamu ye nyina da wiasa mansa nyina tucha de ma ye no ye betimi akrem no man dim papa ye timi agye mum dim bone bia ye kokoda amansa adwaso ma Ghana ye koji dim bone de eye twom kabia emfa ama oman wasa ka se kyerem se fa moden apadwuma de be hontoma edi adaso ne se eye commission no ebo moden ametuo biara kadam na mum o moden ema oman Ghana yankwa ye timi agye na agye oman enkwa de afiasan mu wakasa kyerem se sa na moto mutuo ni nyane so mbo moden ahwe ema ni pebia mfa koti kwan e de etuo didi ewo no mo ba mo timi abu se be ye oman Ghana ya asomdwe ye wo no ye betimi akra so we su ni kra hodo a efiri Ghana National Commission on Small Arms and Light Weapons aso ye ba nimre ye de mu nsem esom yen etifo enti ebusunya ye gina so na ya kenkan Ghana fo adwenkyere ne kakra ye wi ane adan ye ho aba na fe ye de sofano atoa so na Richard Ahwe and was say DJ Ghana man mo was say kase ebo ne dem edemu pron say Akuadon Kwagire pron Kwadwo ko kase ebo no was say edemu pron say Akuadon Kwagire pepe e wo gbechire ene ne important na was say DLFM kase ebo de agai emu de sano manam ana was say in fact the citizens of this nation Ghana is listening to DLFM mo na wontia obetie hin Kwadwo wentia hin pa na obetie nne na senior man kwadi nam US now hana wuntie dia udu ho abro say na mekan brofu say you are weeding for animals to eat sanity wo do amemo awe enti wantia ha ubetie hin no because aha no say ye dwom no kura no a ebotim tim baby nso bie mu abeti say ton enti nya sanity okon mo enti olma wa ha olma nkasa daddy Lumba here mo enti ye gina we so adan ye ho aba asemu ade beto dwa e wo so fa so no enie small arms efo ka kire Ghana for se yesre mo ada small arms and light weapon commission for se abato no e kokromotie wo kɔ pooling center ho a wo wotuo mpo aja atufie eye kokromoti agro enyetuo agro me pata ye begina we so afutuo ben ana ode ma Ghana babunu ye kwa kwato abai me ba sesi a the Yale News. Mame ensan ema wakwaba na fe kasebo no yemra won so nche na yeni enkomo sofa ebre enie elections no me pata wafutuo ben ana yede ema ye ho se woman efiri sasomdwe no a woman Ghana ye wo no aman ni bi wo ho no wo mani bire o wo mani bire papa enu nti wo madane enfofon eka wo mo nko a na nka aginantwi abobidie afutuo ben ana wode ma edom ne mpempem babunu a wotie wo ene anwumre efa elections ya ye kɔ no 0534
050199 0534 050199 0593 40 65 65. Good evening. Good evening. Ododu ina wafa Okogyeabour Ocran. Dixon Badakon Kweku JJ Drogba Atimodukuru. Wafa pia unyamisha ndio jumapa abo mekisto no mangana. Wafa. Wedi misraku. Then ye ka kwatu abani edu tu be say on go police station. Me kwatu ma aba atra ma adwene. Ya Ghana be yi. Me kwatu uti so na Mahama Ocran sia yiwa Mahama kasisia isi. Junior brother or younger brother. That's right. Why is the weapon? One professional way. Medals, Papa, in a professional way. MPP and NDC and your brothers, you, Womu boom, Womuan, a Sama, Womu left. Enti dia o kwaje ne hono mo wansi dia kokono ne banka ho ne bada tu hofo. Good evening. Baba. Sak odie. Baba majo. Mejo so sak. Baba kwanso. Kwanso sak odie. Mami ntie o. Baba. A police for no say ura police headquarters ah. Omo wa yi bia omo de fa ho say weapons so ho. Em say some more police for ni bi na omo de ba police stations you know. Over to a buy and 5 once and over Yadimo Abokakotoaba. Men so me that's Papa Pasa Kwadia. Good evening. Hello, good evening. Me part of Woodin, baby, I'll frame me free. Benji New Tema 57. Maminti o Benji. Well, Pania America and I say, about Yagin, tell Conkan, Obito of a Pamoto, Obito of a Fabi Road. This is our Cocomotico team Lipa open so. Near open on NSL to Abama, and you a few sell Paco be the best there. Yenia, Yamuina said, and Raya Paco to Abbey, Mobian Fa, a few important as all Paco Kitio at the Abonia. Now you know you and the other one that Bedini. Juliana are in the Bedini. Near 50 on police. Medas Papa, good evening. Good evening, Offa. Me offer say Benie. Offa, a tampo man. Maminti or champo ma. Offa, the mystery mebunus say. Omo qua, Omuncha, Omu, Consha, Omun, and Nana Omu, and Gokra for Nemrewa for. Said you be VCC, a war brandy and Yakua, Wakokra, Wabrewa, wo yenny day. Lumba any weary. Timmy Strata Yakosre Yaji. A word also. The open will be some pa, and Yantokwa. Whom you got to Nasum, dear, so near foul, but train or dog, and some refuge. Ne drew see so crocker, yen Yabutra 30. Of a dear Miss Sereno, Miss Stress. What I say, two only a door so chroma, and penny for a home so almost shuffle. Almost sure, and then they see a way I know I treat you, way I know I treat you. That's almost shabby, my dress, I am my bread. Yeah, that's say, Papa, yes, yeah, that's say, Memano, Moira nominate to Mufuno, Mate, Muntie, Nkwadansu, Fie, Munim Womodache. Good evening. We did this an African frame, Pato. Yam one also. Paul Mamintio. Mamintio, Paul. A good time to run maybe no moon from Haji, but I began a penny for a moon. If you go to do machine off of a show, find out if they're like there. I ask him. It's a good time to say, no, my young fire margin, for a moon, margin say, young fire, I have an umber boy. I'm on the Dutch way. I'm going to go to on my mouth. That's it. Men so mad as a papa. Good evening. A council. No, if I say a council. It's a council. I'm off as a council. Dear, do buy Henry. Thank you, you say a plan. And you because I'm correct. And to Cocono, the name Ma, and then you could, and it now for you could go some correct. Aye, Mo, ye free Ghana could go some correct. Aye, Offer, the other one said,
Winning bibi. Dabio. Obabunu, Mama won't do who this or one young quackrada. Omo bedu omo bebo kwakra. Na hoodin ni ho ma. Enti so be bow 10 is 200, 20 cedi, 50 cedi. Kwakwa a. Tani pa no ma na mani ha o. But BBC a man nkwala na omo bre. Enti ese man tie no. Omo nye de ese, ni enye yasumdue. Ye ni baby akọ. Then for bebre above 90% obi anta French. Ye ko mu ka se ya na ye ka. Ofa me da so bin twas. Menso me da se papa me wo fa se obi nso emfa ha. Good evening. Good evening. Me pa cho odine baby afre me free. You from Bethlehem Catholic for Justin. My mentie way. Then I met my boy so muntu o mobona. Aban e bi kan tu bi ansa na bi di emre so. Upronwa onya posi no krampo a ohun bi nti won muntu o mobona ja. Enfa botran ko to aban e wi nso a tabetna embe bi se 6 ne bo a yenyina takuti resort na no be fa na we obewini no. Ono so e bi a yenyina support na watuma ye adwuma na mo man Ghana. That's it. Menso me da se papa. Good evening. Good evening, Ofa. Me wo fa se be ni o. Ofa mama do last stop. Oh, majo fo mu ye buoi. Ofa ni. Me wo fa se ni. Ofa na kwanso e. Kwanso. Ofa. What you say Ghana away. E ya sumdwe mai. Intimate se Ghana fo nyina. But any party can the party so can one mesro be a say. You got to was in maybe the end. Momo fan ko some as you also was such. Medase. Menso medase papa yen tutu ye hofo se Ghana o men eye ba ko pe ye ni Ghana photocopy bia da ba bia mame ente emfa ha. Good evening. Hello, good evening. Good evening, Ofa. Apom to say. Me wo fa se Mama Rahel Senyo Dodowa me ho ye na nso e. Boko, bibia boko. Nya me dia cheyen. Ya mona juma ya mi shira wate. Amen. Ya mi mo akukodro, ya mi mo kwa tinti ahodi na ye juma wate. Amen. The American say, oh say mi se no masitra munye. Na me nantie no sunye. We ntokwasi sisi ayifa na mefa. Na me manu nti mesre mpanyifo sim adwoblo yesre omu ankokrafo ne abrowafo wo fie ti sese na obi kan no dikanfo kan no nti mesre omu se bibia nya boko abato no skura yetu ayehu no so ni asa mekuku yehu a yifa na ye befa mesre adwoblo Menso me da se papa ye maami e Ghana fo be wo se wo da ya yampo anhunu nyame na se ubuti ho no obe da hu no haba e mokoto kura no a ebe wi akire mu hunu hwe enti wo kokko amahwan e wo kurum ha ye ka se wo bigi ha na wo da enso nani abre se wo betwe aba ai wate na de wo ko twe ama no na fu aye ma se bew ano nam ho no Good evening. Hey, good evening. Apomwe. Me ho ye na nso e. Yankopo adom. Mo bodi chire me. FM Derek. Kazafri tema New Town. Ma minti Derek. You to ne die. This ya futu kakra na me de be mom. I was this ya was se wa blabom. And they see the 2 and they see the die. Enti me se tru ndru be dia. She wa blabom na to abapa. Ebesi osu a ka she o ma oko. Ma me nkona obi mla. Meda se papa enti ebusua yentimi emfa afrefo no ebiem yetiefo no mo ayade papa na ye besre se ye kan se no mo ma yemfa nye woyo so hu yemfa wo se enye woyo na political parties ni hunu se yedo ye ho na emom ye ntan ye ho ati ase de ekoso ni nyina no skirmishes keke tension keke political tension keke yesre mu ada momma Ghana no enyen kane mesre wada monwene nkwada no ho monwene merewa ho monwene ema no ho
na monwene Ghana ho firi se unwi a Kwadwo unim ne obenya sanity yenko okon ene ye maame lawyer ne din ede lawyer Mele Onhyenewa afọ ene na wada en birthday kese pa na Ghana de ye kan nyina ne se ye maame ya bɔ no ho made papa okon dwumadi wodie ni se okasa ede mama titiriw ena afi so nipa fa hodie enipa bi num mbɔ mmɔden atietie mo fa hodie so ɔman mu no ye maame eye lawyer Mele Onhyenewa bɔ mmɔden ekesa de tia ne senti ene ye na wodai Ghana fo nyina na afi so abatan nyina da de ye kan se Nyankopɔn onye okese na de ye awuda no onhyira wo pa mpegyawo na wakoma so apedie biara no Nyankopɔn onfama na Ghana mpanifo no so omonka wo na mu hu dwumadi a wudie no no mmɔden anta wachi na mmɔden agina wo na so na kofama oman Ghana ema ene ba mo so mo relationship ahodo a kyese ntwa ye uzobu wo mo na obi nete na nso ya papa no sum za obefira wale no ho no so wonkoda oko ye ma me na da so yi no ho ofe pa ha wa wafa ase no ni o lawyer Mary Onhyenewa afọ and birthday pa. Oh, fantastic lawyer. Fantastic lawyer. Oh, wow. Lawyer Mele Onhyenewa afọ. Me wa fa se nka ma hwe ni sukwa nkanye. Onka wanya de kra. Oka lawyer no kra yeketua. Ya fa esquire ni so so. Okay. Lawyer Mary Onhyenewa Esquire. That's right. Oh, come on. Obo adwuma. Onse what the lawyer no ba. Na sa osa the Esquire ne be hyeso a na akambom. Okunu madia manage mama me we manage ne ho pa. Na wonam Ghana be pie potewuru. Sanka obehia mpanimfo anka on beta nachi. Na nka nipa binim a nipa bi tietie wonom. Emo frank to a ebi bu onom kwase de omu ya dwumaden memma binim kwatoto omo na no. Domestic violence. Ode homa bi aba ne nyo cheche de ma mofra ne free. Onji obi a wansi de cheche ma Ghana ode ko school so mom cheche ma mofra no. Ya won fa bi mreme. Homa ne bidin ye preventive crime. Oh, okay. When I try preventive crime, no. Ono a. Oh. Ya mami ya. Anna said it was here. Ene da ho no. Kwadwo said it was here try preventive crime ne kala no. And then lawyer no kala ne pepe. Me so dey menye. Difference bi enim. Enti ya mami ya hwe na nim. O so person oba ifia ha. Enti obeba. Enti ya ma no happy birthday. Happy birthday enko. E ma ya mami. Lawyer Mele Onhyenewa afọ Esquire Nyankopɔn onye okese pa. Oh, ne ho afa nti na oye lawyer yi. Na mami musa lawyer said that bia no nyina adwuma be no obeye. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drink it will never die. That's a very lofty goal and I like it. That's very specific too. Nice. That's me. Enti lawyer beye medical doctor na so beye obenu amutu da chi bia woni ode anu ye beba ode bape na mama nse nyina te na mom wo se odoye papa sa wo se won fa dia anwum ni agro okay ne mom asema waka ne se ya papa no nwum ye ne de power asase we so sikasem sa o se adwuma wo ye ne nyina na otie papa nwum a ehye ne nkura pushi ni pa every say etuo we so onya chitafo a na etuo enti wo se won se papa fom to opese wo ba fia ha. Okay. Never pattern ne. Na obetu sikasem no. Sanity. Enti ene na lawyer Mary Onhyenewa. Ye ma happy birthday enti sikasem no ye bebo mo ansa ne asode akọ. Sanity. Na emu makenkanfo mienu. Midin e de Gansa Katia meeting Enquires Okogyeabour Ocran mene. Takra de Kwadwo krom twabe wudi hyekonkron. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yes also a sikasem eye lawyer Mary Onhyenewa Nedia.